Okay, hello, hi guys. Good morning. வந்துட்டேன். நீ உங்க லேட் ஆயிடுச்சு இன்னைக்கும் ஒரு முடிச்சுட்டு வர. பட் நம்ம கரெக்டா வந்துட்டோம். அப்பா. When you're dirty, you don't have to rush to the bathhouse. You can rinse yourself any water through and wash your clothes by body of water. Alcohol has been boosted some of your stats, but if you drink too much, it will start to weaken you. Top of it. ஓகே guys நேற்று ஸ்டோரி பார்த்தீங்கன்னா இங்க வரைக்கும் பேசி முடிச்சிருக்கோம் இப்போ கண்டினியூ பண்ண போறோம். Nothing against the hospitality of the good women folk here, but I want to get to Trotsky Castle right away. We have to go back for Mattu. I saw talk at the pond. What about the rest of our company? நாய்க்குட்டியை தேடி போலாமா? இந்த நாய்க்குட்டி இல்லைன்னா தப்பிச்சிருக்கவே மாட்டோம். What about the rest of our company? Could someone else have got away? You saw for yourself. They didn't stand a chance. But you're right, we shouldn't just leave it at that. As soon as we get to Trotsky, I'll make sure வாங்க they கிளாசி ப்ரோ ஹாய். and their souls வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். And when we get back to Rafa, வந்தா ராஜாவா தான் வரது இருக்கட்டும், நீங்க வரவே மாட்டீங்களே. Right. They were damned good lads. I've known Oates since childhood. Damn it. And what about Mutt? He's bound to be looking for us, and we can't just abandon him. Henry, I like your dog, but that's not our priority right now. He saved my skin. So did I. First Trotsky, von Bergov and the mission, then we can look for your dog. All right. But the moment things are sorted out, I'll go looking for him. I'd expect no less of you. So, should we get going? Hold on a bit. Before we hit the road, there's something you should know. I have a hunch that one of that band that ambushed us at the pond was Istvan Toth. Toth? Are you yanking my pizzle? வாழ்க்கை சிக்கல் அப்புறம் நான் கமிட்டட் ஆகிட்டேன் அப்படியா? ரைட்டு. Are you yanking my pizzle? He's long since over the hills and far away. You don't believe me? You don't believe me? It's not that I don't believe you, it just doesn't make any sense that he'd be here. No, I'm not. I'd never mistake him for anyone else. Of course, Henry. Reputation lost our ego. I know you have accounts to settle with him, but that's nonsense. Toth is in Sigismund's service and is harassing his opponents. And Otto von Bergov is one of Sigismund's allies. So Toth's hardly going to attack his people. It was dark. God knows what you saw. I saw him, the bastard, and I'll get him. Yes, we'll surely get him one day. I promise you. And your sword, too. But I don't think either of them are around here. But I see you haven't wasted any time and found yourself a weapon to replace that sword. That's good. சாப்பிட்டாச்சு கிளாசி ப்ரோ, நீங்க சாப்பிட்டீங்களா? Come on, let's get going. Your mind will turn to better things along the way. இந்த ஏம் ஆக்சுவலா சூப்பரா இருக்கு. இது நல்லவளா இருக்காப்பா. ஸ்பெஷல்லாம் இல்ல ப்ரோ, வீட்டுல பேர் நம்ம எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பும் கீரையும் வச்சாங்க.
உடம்பு சரியில்லையா? ஏன் என்னாச்சு? ஜிம்மு ரொம்ப நாள் கழிச்சு போனேன். ஸ்வெட்டு ஒத்துக்காம சிக்கு வந்துடுச்சு. ரைட்டு. லேடிஸ் வீக்னஸ் போலயே நம்மளுக்கு. நாய் பிறந்தது. ப்ரோ எங்க பொண்ணை பார்த்தாலும் வாயை பொழந்து நின்றுறான் ப்ரோ நம்ம கேரக்டரு. Oh, I hope they've got a good physician at this castle. Or at least a barber. I mean, that old crone got me on my feet. But I don't believe much in herbal remedies. You can't beat an educated man of medicine. And I can't wait to sleep in a proper bed. And some wine! Oh, fucking hell. Oh, it's closed. The dog be like, ஏலே எங்க ஊருலயே வந்து பொட்ட பிள்ளைய பாக்குறியால. அந்த ஒரு பாட்டு ஒண்ணு ஞாபகத்துக்கு வருது எனக்கு. ஊரு விட்டு ஊரு வந்து காதல் பண்ணா கொண்டுடுவோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாட்டு வரும்ல, அந்த மாதிரிதான். ஊரு வந்து காதல் பண்ணாதீங்கன்னு வரும். அவன் இன்னும் திருந்தல மாமா. வாங்க பரத் ப்ரோ. ஹாய். ஆமா ப்ரோ, அவ்வளவு நடந்து இன்னும் திருந்தல ப்ரோ. ஓ ஷிட், நல்ல வேலை நான் போல. You fucking cunts! You know who I am? No, we fucking don't. கிஷோர் இருக்கான், வீசில தான் இருக்கான். I'm Sir Hans Capon of Perkstein, heir to Ratai. Now, look here, you filthy beggar! I'm not here for your amusement, so get your stinking, ragged asses out of here on the double. The pair of you! What's all this about? Why don't you send those beggars packing? I did, sir. They say they're messengers. I am Sir Hans Capon of Perkstein. Envoy. I heard. உன்னை கலாய்க்கிறான்டா. ஆமா, நானா கொண்டு போன சோறு கொலை பண்ணிடுவேன். Vagabonds covered in excrement as emissaries. Apart from which, Sir Hans Capon is dead. We found his body by the pond. His company was ambushed by outlaws and they were slaughtered to the last man. Yes, they ambushed us, but we managed to get away. Sir, we met your Captain Thomas on our way. He can testify to who we are. He saw our message and its seal. How terribly unfortunate you are.
The captain's company was also ambushed by outlaws. ஐயோ என்ன ப்ரோ Captain ட்விஸ்ட்? barely escaped with his life and has been delirious for 3 days. And even if he did confirm your story, I am under strict orders to admit no strangers to the castle. Sir, there's a horseman approaching in King Sigismund's colours. Ah, now that's what a messenger looks like. Count yourselves lucky that I don't have time to waste on you. Be gone! ஓ நம்ப மாட்றாங்கயா அட பாவிங்களா. Whether you like it or not, get your shitty hands off me! Look, wait. Wait, one moment! ஓ மதிக்கவே மாட்றாயா ப்ரோ. What the fuck was that? So now what? There's only one thing we can do. இவன் செத்துட்டான்னு நினைச்சிட்டு இருக்கான் போல. Have you two got any groschen? What do you take me for, wench? For someone who stinks like a badger. Look, we've had a tough couple of days, so we'd like a bit of peace and quiet, a beer, and a bite to eat. Unless you want to share a bowl of gruel, you're going to need more coin than this. Just bring the best you have, and we'll settle later. As the gentleman wishes. கேசில்குள்ள திருட்டுத்தனமா Not far off. போகிறதுக்கு பிளான் போட வேண்டியதுதான். அதான் பண்ணணும் போல. ஆமா அதான் விட மாட்றாங்க. That at the gate. You try to talk to them and get shit poured on your head. Different lands, different customs. God's holy britches. I expect they've had trouble with beggars at the castle, so they act without thinking. Oh, really? I'd never have figured that out. I'd rather hear some cunning plan how to get out of this shit. Huh? First we have to wash and change. We have to get our letter back. The first thing we have to do is get ourselves into decent shape. Have a good scrub, get some better clothes. Then they might believe we're actually messengers. That's all very well, except we can't even pay our bill here. Never mind a visit to the baths and the tailor. We'll earn some coins then. So we'll earn some. Earn? I'm not afraid of work. And we're going to need every groschen we can get. And how long will it take for you to earn a few groschen? And where will you find a decent tailor? Before we get ourselves sorted out, Sigismund will be sitting on the throne in Prague. So what do you suggest? Going back to Ratai? To Ratai? You just don't get it, do you? We can't go crawling back like this. We'd be a laughing stock. A laughing stock? We were outnumbered by a gang of bandits. Yes, and how come they got away with it? Because we camped at that fucking pond. We've got no message, no coin, nothing but our ragged arses. Chin up. We'll sort it out somehow, and everything will be fine again. Nothing will be fine, my friend. அட, I'll tell you 4 reasons. அவசகுணமாவே பேசுறானே. Oates, Tankard, Conrad, and Nicholas, instead of sitting here with us, having a chat and a laugh, they're just food for crows in some godforsaken hole. உண்மையை சொல்லியா நீ அதுல ஃபர்ஸ்ட் திங்னு இருக்கிறது தானே கிளிக் பண்ண ஸ்பீடு ஸ்ப்ரெட் நெகட்டிவிட்டியா அதெல்லாம் கிடையாது நம்ம யோசிச்சுதான் வந்து கிளிக் பண்றோம் புரியுதா யூ ஆர் நாட் டு பிளேம் ஃபார் டெத்ஸ் லெட்ஸ் டு கோ பேக் அண்ட் பரி தம் ஐ அம் ஜஸ்ட் அ மச் டு பிளேம் instead of sitting here with us having a chat and a laugh they are just
It's not your fault they died. Don't blame yourself. We have to take care of their bodies at least. They were good Christians, even though it didn't always seem that way. We'll keep the promise we made. Reputation gained போடு. The best way to honor their memory is to finish our mission. We'll get inside the castle. You'll see. We'll avenge our lads and go back to Ratai with our heads held high. I promise you that. சோரே 3 சரியா? நாங்க யோசிச்சு தான் கிளிக் பண்றோம் டயலாக். மாடரேட்டர் பொளந்துருவேன். Food. About bloody time. Here we are. Gentlemen. What is this stuff? Hey, there's meat in that. And there's more than you gave me coin for. When you're finished, report for work. Cheers. இவளுக்காக தான் ப்ரோ பிரச்சனையே வந்துச்சு. What's that woman from the pond? டா ரைட்ரா. What you gave us away for? ரைட்ரா. What I tell you? ஓடு. What are you waiting for? She can vouch for who we are. Go to her. அவளுக்காக தான் ப்ரோ இவ்வளவு பிரச்சனையே வந்துச்சு. With you. A full pitcher of wine, please. My word, that's a picture and a half. I ain't seen you here before. Who sent you? Not them nomad vagabonds, I hope. Don't worry. I've come from the castle. I'm Catherine, and I've got the lovely job of keeping the soldiers' throats wet. Ah, that's another matter then. Oh, my. Oh, can you smell that too? Oof. It stinks like something died here. Be quite sorry to interrupt ன்னு சொல்லலாமா? Sorry to interrupt. Jesus, fella. That's a bit much. Hey, youngster. If you want to go around mixing with my guests here, go and wash the stench off yourself at the trough first. Stinking up my establishment. தப்பு பண்ணிட்டனே. What was that? Oh, hi. Poor Captain Thomas might never get back on his feet. Him and his men were attacked by bandits. Most of them are dead. Jesus Christ. Lord von Berghoff is beside himself and won't allow his soldiers out the castle. Look out! So that's why they sent you. ஏய் பேச விடுறீ கேத்ரின் கிட்ட. Leave it out. What you got? ஏய் எங்கடி போறீங்க கேத்ரின்? Sorry to bother you, but I've seen you before. Oh, eh? I don't remember. Hold on. Are you the boy that cleans the pit under the castle shitting hole? Stay silent, all. I am not. I'm no latrine cleaner. Oh, sorry. It's just that you smell like one. And அசிங்கப்படுத்துறாளே. where am I supposed to know you from? We saw each other at the bond. You were attacked by those bandits. What bandits? What are you on about? என்ன ப்ரோ நடிக்கிறா? எதுமே நடக்காத மாதிரி. You were attacked at the pond. You, some other women, and so were we as it happens. I have no idea what you're on about. I work at the castle and I wasn't at any pond. ஏன் போய் சொல்றா? You were washing laundry, and these bandits attacked you. I was in the water, and I distracted them from you. That's nice of you. Helping some unfortunate girl. But it wasn't me. You're mistaking me for someone else. ஓ ஏன் ப்ரோ போய் சொல்றா? Here's your wine. பிளாக் பண்ணா விட மாட்டோம் தல கவலைப்படாதே. கிஷோர் நல்லவனே கிடையாது. Him myself. Thanks for the wine. Bye. Look, please. I don't know something, but I know you were there. I need your help. You owe me that much. But we need to get to von Berghoff, and you're the only one who can confirm who we are. You can't get into the castle. And even if you could,
That was the king's messenger. Von Berghoff is getting ready to ride out. Shit. If you want to speak to him, the best place would be Samin's wedding. He'll be there. For sure. No, wait. And don't ever lay your hands on me again. எல்லா கேத்தரினுக்கும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கா. சீ சாரி, ஏன்டா அப்படி ஒரு டாக்ஸிக்கா இருக்கு? What are you gaping at? Have you nothing better to do? ஏதோ எதுக்கோ மறைக்கிறா ப்ரோ, பயப்படுறா போல. Why are you standing there like a pillar of salt? Are you ready? என்னத்த பண்றது, உன்ட்ட மாட்டிக்கிட்டேன். What for? To get to work. You pair ordered a lot more than you paid for, so you'll work your debt off, like I said. சரி, All ஓகே. right. What do you want us to do? Over there by the gate, there's a cart with sacks of flour from the mill. My old man was meant to take him into the house. But as soon as he got a sniff of work, he vanished into thin air. The second door in there leads to the pantry. That's where I need you to haul the sacks. You have to lay each sack on the planks so they don't touch the damp floor and go mouldy. If you just chuck it on the floor in the corner, it'll spoil. So do it properly. 2 men can finish the work in a jiffy, and then we'll be quits. All right, we'll do it. Carrying a few sacks won't kill us. For sure, it's less daunting work than fighting bandits in the woods. Aye, it's terrible about them bandits. We never had nothing like that here before. போட்ட சரக்கு Like it கூட or not, we can't இன்னும் do பையனுக்கு what இறங்கி we're இருக்காது. doing, so ஆமாமா. continue to work. Is that clear? All right, we'll do it. Glad to hear it. I can see you ain't stuck up like your mate. Where are you actually from, if you don't mind me asking? Scallops. Never heard of it. I ain't been further than Nabokov me old என்ன ப்ரோ, life. எங்க என்ன இடமே Know this தெரியாதுன்ட்டாங்க. place inside out. I heard something about a wedding. What's life like here? Where do you want the sacks moved to? To the pantry. That's the second door inside there. But I'd split the work with your pal if I was you. So you don't do yourself a mischief. It's his debt too, isn't it? What's life like here? Better now that you and your pal have finally had a wash. கலாய்க்கிறாங்க. Truth to tell, it used to be better. The war might be far away, but more and more young lads are going away to fight. But then there's a shortage of folk to do the work around here, and that's a big problem. Where can I find work here? First, you've got to carry them sacks for me, so don't bother looking anywhere else yet. உஷாரா இருக்காரு. You can find work anywhere. You just need to keep your eyes open and not be afraid to ask. சிரிக்கிறா ப்ரோ, இது மோசமான கிளவியா இருக்கா ப்ரோ? He's a bit odd, but he'll pay decently for a helping hand. Come to mention it, he's sat just round the corner there if you want to ask him about it. And that fella next to him is Miller Crazel. He needs helpers now and then, but watch out for him. You know what they say about Millers. I've heard things, all right. Well then, be careful. I heard some talk about some wedding being planned here. Aye, nobody's talking about nothing else. Young Lord Semine is marrying Agnes, the daughter of Thrush, our Troskovitz bailiff. And it's going to be a grand affair. When rich folks get married, that's a feast that's a lot different from when some tanner gets hitched to a bathhouse wench. Could I get to the wedding somehow? I don't know about that, lad. It's for invited guests only. Where's the wedding going to be? At Semine, of course.
I expect old Sir Yan and எல்லாமே Lord தெரிஞ்சு Balin வச்சுக்கணும். will try to outdo each other in showing off their wealth. Who is this Semin? Can't you tell by the name? The Lord of Semin. The fort and village belong to him. Old Yan Semin is the head of the family, and his son's called Alder, and it's him who's getting hitched. They used to be a rich family. Their glory's fading, but சும்மா they still have some வெத்தலைய clout. போட்டு ஓரமா உட்காராம என்ன சரக்கு கூட வச்சிருக்கேன்னு லைசன்ஸ் கூட இல்லைன்னு கேளு ப்ரோ. It seems that's really our only chance. What's that? Oh, nothing. If you want to find out more, there's a couple of guests having a nail over there. Young Svartya there. He's the bride's brother. He can be a bit of a pain, but he's a good lad at heart. Find more about the Semin wedding. Is this the only tavern here? In Troskovitz it is. You must be doing pretty well then, eh? I'd be doing a lot better if everyone paid the bills. I'll go and discuss it with my friend then. And careful with them sacks. I don't want you ripping them or anything like that. நிறைய நியூஸ் சொல்லியிருக்கா ப்ரோ, நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சிருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் எது எது என்னென்ன மிஷின்னு பார்க்கணும். ஓகேங்களா? என்ன ப்ரோ க்ளவுட் வந்து மூடி இருக்கு. வாட் தி ஃபக் ப்ரோ? டெல் கூப்பன் டு கெட்டிங் ஒர்க். ஃபர்ஸ்ட் அவன் கிட்ட கேப்டன் கிட்ட பேசணும். I talked to that woman from the pond. I noticed. It didn't look like she was too pleased to see you, though. The main thing is, she denied ever being at the pond. It's definitely her, though. You don't forget a figure like hers. I got the feeling she didn't want to talk about it for some reason. I did get something out of her, though. What? Don't keep me in suspense. Von Bergov is about to leave the castle. Sakra! If he pledges to Sigismund before we can get to him, everything's fucked. Calm down. Let me finish. There's also going to be a big wedding in the region. Young Lord Semin from the local noble family is getting married. இதான் சான்ஸ் உள்ள Marrying பூந்துற the வேண்டியதான். local bailiff's daughter. It's going to be a big event. Why should some wedding in a shithole near Trotsky be of any interest to us? Because it looks like Von Bergov will be there. Oh, that's fantastic news, Henry. So all we have to do is get on the guest list. And that shouldn't be a problem because you've got a cunning plan, right? I'll come up with something. I hope so. You can't expect me to do the thinking for both of us all the time. We'll ask the locals and see. There's something else we have to sort out first. I spoke to the innkeeper. I noticed that too. We can work off our debt. All we have to do is carry a few sacks of flour from that cart to the pantry. If we both do it, we'll be finished in no time. Lug sacks? Are you yanking my noble pizzle? I'm திமிர பாரு. serious. I can't work. I'm a noble. What if someone saw me? ஏய் ஓத்த மட்டும் வந்து வேலை பாடுறா. Come on. Nobody will recognize you. Maybe not now, but what about later? People will remember my face, and when everything's cleared up, word will get around that I lugged sacks here like some beggar, as if the disgrace of the பிச்சைக்காரன்டா dead நீ. wasn't enough. Oh! Work, your lordship, is an activity that all us common folk have to do when we need money. And it wouldn't hurt you for once either. Henry, haven't you ever heard of the 3 states of man? Would that be some aristocratic excuse? ப்ரோ வினேஷே வர Not மாட்டான் so ப்ரோ. fast. It's God's law. Oratoris, the priests who pray for us. Laboratoris, the plebs who shovel shit and pay taxes. And Bellatoris, the warriors who protect the ones on their knees or in the fields. Now, which am I? So if you find me a sword, I can get to work. But wield a pitchfork or carry sacks? That's against God and nature. That do I fit in? So wonder your tongue is in taking. இவன்ட்ட இவ்வளவு பேசுறதுக்கு நம்மளே தூக்கிட்டு போயிடலாம் ப்ரோ. I understand. I'm in your service, so I'll carry all the sacks.
Even your share. Thank you, Henry. And don't worry, I'll pay you back for your hard work. I'm on it. Thanks again for accepting it with humility. And fear not, friend, I'll repay the favor. How? Well, giving me a large estate? That too, of course. Maybe two ஓ estates. வேலையே செய்ய But மாட்டான் above ப்ரோ all, once we're out of the worst, I'll help you find your dog. As soon as we have at least some gear, we'll head into the forest and find Mutt in a trice. Although, if you think about the 3 states of man, looking for lost dogs is more like a huntsman's work. But let's pay no mind to that. That would be kind of you. I knew you'd be pleased. ஊருக்கு வந்து கௌரவ குறைச்சலாமா வேலை பார்த்தா லவடா கபால் நாங்க மட்டும் அதான் பெட்டெக்ஸ் வலிக்க தூக்கிட்டு வரணும் அதை Got a bored shit. 5 முட்டை ப்ரோ. They remind me of those nomad riffraff. Who are you calling riffraff, you dirt monster? Did you say something? No, nothing. I should hope. எங்க வைக்கணும் இத சாக்கு எடுத்துட்டு மண்டையில தான் போடணும். Jesus Christ be praised. ஓ இங்க எங்கனாலும் வைக்கலாம் போல ப்ரோ. இக்கம்தான் ஆட்டுது. Give me something to eat, thanks. மஞ்ச கடையில கட்டினா அது எங்கனாலும் வைக்கலாம் தான் அர்த்தம். Carry the sack to the pantry. Pantry எங்க ப்ரோ இருக்கு? Enjoy. Bring me something to ஓ eat. காசு வேணும் ப்ரோ. நான் ஊருக்குள்ள இருக்க முடியாது ப்ரோ. துரத்தி விட்டுறாங்க ப்ரோ. ஐயோ எல்லாரும் ஜாலியா இருக்கீங்களே. என்னைய மட்டும் மூட்டத்தை போட்டானே அந்த பரதேசி பய. Shove? எங்கடா இருக்கு பேண்டரி ரூம்? I'm afraid it'll go bad on me soon. அதான் பிஹைண்ட் தான் நினைக்கிறேன். இருங்க பாப்போம் போய் பாப்போம். I'm in a right bind. What are friends for if not? ஏதோ எஃப் காட்டுது ப்ரோ. ஏதோ கீழ இருக்கு போல ப்ரோ எங்கேயோ. ஓ இதான் ப்ரோ பேண்ட்ரி ரூம். கரெக்ட் ப்ரோ கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ப்ரோ. Look out. அவர் வேலை பார்க்க மாட்டாராம். அதான் அவர் வேலை பார்க்க மாட்டாராம். அவருக்கு வந்து கௌரவ குறைச்சலாமா. அவர் வந்துட்டு இவராமா. Enjoy your meal. Blessings to you. அநியாயம் ப்ரோ. ஆனா பண்றதெல்லாம் ஒரு வேலை செய்ய மாட்டான் ப்ரோ. பிச்சைக்கார பையன். You want proof? Aye. Right. Listen to this. A incumbit probatio. வாங்கி கொடுத்த சரக்கு மட்டும் நல்லா முக்குன்னு மூச்சு முட்டை குடிச்சிட்டான் ப்ரோ. ஆமா ப்ரோ. Clever you. Do you know what it means? சப்புன்னு அறைய போட்டு இழுத்துட்டு போறதை விட்டுட்டு The burden of அதாவது அவன் செத்துட்டானே ஊர்ல நம்பிட்டாங்க. இவன் உள்ள போ ட்ரை பண்ணதுக்கு ஒருத்தங்க சாணியை கரைச்சு ஊத்துறாங்க. பிச்சைக்காரன்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. ஓகேங்களா?
இந்த நிலைமையில ஒருத்தி வந்து சோறு போடுறேன் பாதி காசு தான் இருக்குன்னு சொன்னதுக்கு பாதி காசு வாங்கிட்டு சோத்த போட்டு மீதி காசுக்கு வேலை பாருங்கன்னு சொல்றா. இவருக்கு வந்து கௌரவ குறைச்சலாமா. லேட்டரா இவர் யாரு ஒரு ராஜான்றது உண்மை தெரிஞ்சோன்னா கௌரவ குறைச்சலாயிருமா. See it again. It was their own fault. What do you mean? They attacked themselves? What the fuck are you trying to say? Everyone knows it's dangerous around Trotsky. Making camp in such an unprotected place is suicide. Where else were they supposed to make camp? Somewhere in the rocks, maybe. Not out in the open by the pond. Only a fool would do that. But calm down, both of you. I'm perfectly calm. It's your chum here who's ranting and raving. Pack it in, Henry. There's no point in arguing with this yokel. He fancies himself as a military strategist. I don't believe a word you're saying. A weed like you surviving a fight against bandits even von Berghoff himself has trouble with? Believe what you like, but I'm telling the truth. And in fact, I'm willing to overlook all your insults if you apologize right now. And invite me to that wedding. Oh, you want to come to the wedding, do you? Huh. I'll give you a piece of advice, pal. If you can make yourself useful for the blacksmith or the miller, you'll get to the wedding. You'll see the glorious occasion, at least from a distance, and you can stop spouting your pathetic lies. I am Sir Hans Capon, Lord of Perkstein, and I demand your immediate apology. I am Sir Hans Capon, Lord of Perkstein. Sir Hans Capon, Lord of Perkstein. You're starting to bore me, you and your silly made-up name. It looks like I'm going to have to teach you a lesson. Oh, I'm so scared. That's enough. Cut it out, both of you. Mind your own business. Take your ragamuffin friend and get the fuck out of our village. I give you a chance to apologize, and you keep insulting me? Get ready to pick up your broken teeth with broken fingers. Oh, I'd like to see that. Come on, then. You scum! I'll get you. Nice strike. I'm all yours. Yeah, don't spare him. I'm gonna go in, Let him have it. Yeah, don't spare him. Oh, slide in the best side. சண்டான பயலே சிவனேன்றீங்க உங்களுக்கு. அடே அடே யாரா நீங்க வரவ போறவன அடிக்கிறீங்க இருக்கடா. He's nearly got me. Dead, you bastard. Slice him up. I told you not about that. Nice hit. Why'd he do it? No, you don't. Hey, get him. Unbelievable. Take that fucker out. Fucking die already. Bad luck. Yeah. Don't spare him. You're no match for me. Cut the bullshit and fight. Slice him up. வா 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 வா. No, you don't. Yeah, don't spare him. Hear that? That's your chance. ஸ்டாமினா காலேஜ் ப்ரோ கண்டினியூஸா அடிக்க முடியல ப்ரோ. வாட் தி ஃபக். What the hell is going on here? Grab them vagabonds. காம்பட்டு தான் இங்க அடி தடி தான். ஐயோ இல்லானே அடிக்கிறானே. வாட் தி ஃபக். Bastards!
This will cost you dearly. Keep your mouth shut and bro, don't make it எவ்வளவு worse. பெரிய பிரச்சனை கொண்டு வந்து விட்டான் பாருங்க bro. You behave like a spoilt brat. How dare you speak? What? Oh. You know, if you just shut up and done some work, we'd have coin by now and be on our way to the castle. But no, not his lordship. You've got a nerve. If you hadn't have played the hero, we'd have been there long since, and I wouldn't have had to get you out of that mess. Oh yeah, because this isn't a mess, is it? Fuck off! Shut up! Oh, you'll get a whipping too. bro எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை தூக்கு தண்டனை அளவு கொண்டு வந்து விட்டான் bro. நான் பாட்டுக்கு மூட்டை தூக்கிட்டு இருந்தேன் bro. I'm sorry, sir, but it's your fault what happened in the tavern. What? My fault? You can't be serious. Whose fault is it that we're in this fucking pillory? I was just defending you. Should I have let that fop beat you senseless? I only wanted him to apologise. I'd expect my right-hand man தண்ணி to கேன் argue போட my case வந்தவன்டா a நானு. bit better. What do you think I was trying to do? You should have listened to me and calmed down. And let him insult me. Fat chance. If it hadn't been for me, we wouldn't have even been in that tavern. We've been in the shit right from the start because you had to play at being the knight in shining underwear, saving damsels in distress. I don't believe it. You're trying to put the blame on me? Just like that? Who else is to blame? You're just a simple peasant who has no idea how the world works. Hey, let's just stop all this arguing. It'll just make things worse. Fuck you. I've had it up to here with you. With you and your pontificating. You were supposed to make sure nothing went wrong. And how did that turn out? It was me who had to save your life. You're fucking useless. You couldn't even keep an eye on your own mutt. Oh, that's enough. This isn't getting us anywhere. போச்சு bro I கொல்ல போறேன் understand bro. you're downcast after all that happened to us. And I understand you need to take it out on someone. I can take it. But we shouldn't forget we have a job to do. And do it we must. Together. That's exactly what I'm doubting. Everything goes to shit when you're by my side. You don't really mean that. Calm down. I'm perfectly calm. That's it. ஓவரா தான் பேசுறான் என்ன Life went பண்றது? to shit from the first moment I met you. And I've only just realised it. You're like a ball and chain. And I'd have bagged that wild boar too if it weren't for you. Well... And none of the rest would have happened. I wouldn't have been showered in shit. Oh, come on, Capon. Don't you cape on me. Not another word. I have to consider what to do next. bro இவன் தான் bro ஃபர்ஸ்ட் கூட்டி போவான் பொண்ணுங்க குளிக்கறாங்க வா வேடிக்கை பார்க்க போலான்னு அங்க தான் bro பிரச்சனையே வரும். எவ்வளவு வாய் பேசுறான் பாத்தீங்களா? ஒரு நாள் ஃபுல்லா அப்படியே நிக்க வச்சிருக்காங்க. Right, ladies. Time to go home. But I swear to Christ, if I catch you again, I'm gonna skin you both alive. Isn't that? That's Otto. Hey! Bogo, Bogo! Oh shit. Right, where were we? Go on, get out of my sight. What are we gonna do? You can do as you like. You can go and carry sacks or dig latrines. I'll look after myself. I'll go and see Lord von Bergov at the wedding. I bid you farewell. திமிர பாருங்க.
Alright. Yeah. If I were in your shoes, I'd be glad to be rid of the good for nothing, eh? Yeah. Alright, off you go. ப்ரோ தனியா விட்டு போயிட்டான் ப்ரோ. அப்புறம் என்ன வேலையே செய்ய மாட்டானா? நோகாம நோக்கு போவானா ப்ரோ? நான் மட்டும் முட்டை தூக்கணுமா? ஓவரா பண்றான் ப்ரோ. ஆனா தனக்கே கடுப்பா. கிரைம் அண்ட் ரெப்புடேஷன். Every one of your action has consequences. If you commit crimes, the world around you, people will react to them. What is a crime? Anything an honest Christians should avoid is considered a crime. Innocence is stealing, house, including domestic animals, and disturbing. I suppose I really do need to find some job. ஏதாவது I'll find பண்ணா work without ஓட you, ஓட அடிப்பாங்க stuck ரைட்டு. up Lord of Perkstein. Keep Well, the come peace on. and we won't have any problems. I don't bite. Find a way into the wedding party. Get into the wedding party. Aye. You're in the right place. Over here. என்னடி வேணும் உனக்கு? What do you want from me? I don't want anything from you. I should actually be thanking you. எதுக்கு? For what? I've been begging for alms here for days. அவன் I போறா didn't make இருக்கே a real பால். coin till today. And that's ஆ thanks to ப்ரோ you. அவன் தேவலா The தலைவலி தான் seeming ப்ரோ. me brought out nearly all of Troskowitz. இந்த தேங்க்ஸ் சொல்றா பாருங்க இவ. You're welcome. At least it was good for something. Oh well, not many people can make such a strong first impression. But look on the bright side. Now things can only get better. Yes, you're probably right. It doesn't get much worse than that. Unless somebody tries to kill me. Again. You're still alive in one piece. It's a new day and the sun is shining. Like Tomcat always says, bruises build character. Hey, you. What's your name, anyway? What do you do? I'm Bara. Just Bara. Looks like you know your way around here pretty good. You're from here, right? I ain't. I'm just passing through. Where are you headed? If you're only passing through here. For work. To the city. I'm tired of serving landholders. They all promise the moon, but then you're eating stale bread, cold porridge, and a nary a groschen in sight. With the city folk, it's bound to be better. City are going to do. Why exactly are you helping me? Why? Why? Because you look like you need it. I've been in the ship plenty of times, and I know how appreciated a helping hand is in times like that. வாய்ஸ் நல்லா இருக்கா? ரைட்டு. You said you were going to a city. You mean like to Prague? Or somewhere further? I'd like to go to Prague, but I don't know anybody there. In Kuttenberg, at least I have a cousin. Aha. So you're going to visit her? Well, she doesn't know it yet. But I won't be troubling her long, just until I find a way to make a living. You're something like a wanderer? Nah, I usually find work with someone, stay for a while, and once I save a bit, I move on. தப்பா இருக்கே. Sometimes I collect herbs for the apothecary, or help in the tavern. But I'd like to go somewhere else, so I'm scraping up whatever I can. But on the whole, you could say I'm a traveller, or a nomad. But don't say it too loud, the locals don't take kindly to them. Why? Because they're different, and it scares people. They travel from place to place and take their home with them. I'd like to see what their homes look like. You can go and see them, just don't stare too long. What do you want to do in the city? I'll find something. I'm not afraid of work. I'm not half-witted. நான் சொன்னதை திருப்பி வாங்கிக்கிறீங்களா? ரைட்டு. Or a servant. Don't get your hopes up. The city can be a pretty dangerous place for a girl on her own. You mean they don't hand out groschen by the bucketful? And the streets aren't full of roasted stuffed geese? I appreciate your concern, but I have to get to the city first.
That's going to take me a long while yet. I'm practically naked. Nobody's going to want to even talk to me like this. At least you're not walking around bare-assed. Although that might not be a sorry sight. Ah, very funny. I'd rather you tell me where I might get some clothes. And what do you have in mind? Brocade and satin, a monk's robe, or perhaps Sir Brunswick's armour? ஆர்மர்னு கேக்குறா. ஆர்மர் போட்டுக்கோமா? இதான் நல்லா கெத்தா மாசா லுக்கு நல்லா இருக்க மாதிரி இருக்குமா? What armor are you talking about? Sir Brunswick? Oh, nothing. It's just a local legend. They say a famous knight lived here who killed a ferocious lion and saved a many-headed dragon. Or the other way round. It doesn't matter. I don't even know. And is the armor real? Maybe. Maybe not. Geibel, the scribe, might know something about it. He has a lot of learned books. I don't know my letters. I'd like to look distinguished. Like the proper right hand of a highborn lord. After what you did here, I'd say your days as a right-hand are over. Still, I don't want to look like some yokel. Without money, you can't deck yourself out in much finery. You'd certainly find something fancy ஐயோ in the architect's ஃபெயிலா workshop. வெஸ்ட். And if anybody asks, you didn't hear it from me. I won't stealன்னு சொல்லிரோமா? Thanks, but I'd rather get my clothes honestly. I just got out of the pillory. I don't want to end up there again. Well, I'm not pushing you, just giving you a few useful tips. What you do with them is up to you. I have no money. I might as well beg on the village green like you. The hell you will. This is my turf. Here you go. I'll skip supper. It's partly your doing நீ anyway. காசு கொடுக்குறா. I mean, thank you. Seriously. Yeah, don't start crying. You'd better find some work quick. Damn. I could use a horse. It'll take years to get to Semin on foot. Don't exaggerate. This province is small. Still, it'll be faster with a horse. There's a stud farm in Semin, renowned far and wide. And which way is Semin? Southwest from here, not too far. There's a road goes right there from the green. Just go down the hill. Once you see the walled farmhouse, you're there. Though I'll be a queen before you can afford a horse from Semin. Do you know where I might find accommodation? Betty in the tavern lets people sleep in the hay. But you have ஆமா to ஆமா pay. கேட்கும் நீங்க I'm பேசுறது. going near that tavern. I'd catch hell again. Got any other ideas? If you find some work, maybe you'll get a place to sleep too. My main concern is getting to that wedding in Semin. Do you know anything about that celebration? Well, yeah. People are talking of nothing else. The Lord's son is getting married to the sister of that lout he was fighting with. How much time do you think I have? Have the preparations already begun? From what I hear, the bride's dress still ain't finished, and blacksmith Radovan still ain't started smithing the gift for the groom. So, no rush. Hopefully by then I'll find a way to sneak in. I really need something to wear. I can see that. Save up for something, or use those lockpicks. Either way, I can't help you anymore. திருட தான் சொல்றா ரைட். இருடா வந்துடுறேன். ஓகே.
Do you know anything more about Tomcat? They say he's a master swordsman, but a real joker too. He loves showing off to girls. Where might I run into Tomcat? In the camp by the tower. That is, by Rock Tower Pond. He watches the camp for the nomads. Should I watch out for them? No, I don't think so. They mind their own business, but strangers usually mean trouble for them, so they're careful. Try not to stare too hard and hold your tongue, otherwise Tomcat will show you some of his other skills. Oh well, it was nice to meet you, but I should probably get going. Get a job, and so on. Don't worry, you'll manage. Till we meet again. Will we meet again? அவனை கட்டையா விட்டீங்களடா டேய். நான் எங்க போவேன், என்ன செய்வேன்? எனக்கு போட்டுக்கிறதுக்கு ட்ரெஸ் இருந்தா கொடுங்கடா. ரொம்ப அவமானமா இருக்குடா டேய். ஜட்டியோட விட்டீங்களடா என்ன? சாம் திருடி போட்டுறவா ட்ரெஸ்ஸ யோசிக்காம. Put some clothes on, you scoundrel. I was just changing clothes. Right away. You could say that. They found a dead body stuck in the wheel on Sunday. You're kidding. Who was it? Some vagabond. எது என்னன்னு பாப்போம் சரிங்க. இது ஃபர்ஸ்ட் டிப் கொடுக்கறது போல, டிப்ஸ் தரும் போல. God rest his soul. And get this. Miller Bolshka says he was in the water at least a week, judging by the state of his body. So what? Somebody did it. Damnation. ஐயோ எனக்கு புரியல லாக் பிக்கு. உன்னோட லாக் பிக்கா? ஐயோ இருந்தது உடஞ்சிருச்சா ப்ரோ? ப்ரோ ஒஸ்ட் ப்ரோ, என்ன ப்ரோ இது? Doesn't it bother you walking around here like some animal? Aye, it does. I didn't have a choice in the matter. What did I do to you? Sorry. With you, my friend. Greetings to you, friend. லாக் பிக் எனக்கு எப்படின்னு தெரியல. எதுனா எதுக்கு போவோம். ஷர்ட்லெஸ் தான் நீங்க? ஆமா ப்ரோ, சட்டையே இல்லாம சுத்த வரான் ப்ரோ. குதிரையும் இல்ல, ரொம்ப தூரம் டிராவலும் பண்ண முடியாது. லாக் பிக் எங்க வாங்குறதுன்னு தெரியல. தெரிய முடியுமாடா? நான் அம்மனமா ஏதாச்சும் சொல்லுங்கடா.
any trouble. Got it? You can get rid of some grain by washing it. திருடி திங்கிற நிலைமைக்கு வந்துட்டேன். திருடி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. அதான் காசு வேணும்ல, ட்ரேடர் கிட்ட போற அளவுக்கு என்கிட்டதான் காசு இல்லையே. நான் சாப்பாடே திருடி தின்னுக்கிட்டு இருக்கேன். No food for me here. தெரியல ப்ரோ, திருடுறது தவிர என் நிலமா அப்படி இருக்கு ப்ரோ. லாக் பிக் வேணும் போல. எவனும் இருக்கக்கூடாது, எவனும் இருக்கக்கூடாது, எவனும் இருக்கக்கூடாது, மாட்டிடக்கூடாது. ஒரு ட்ரெஸ் இருந்தா கொடுங்கடா டே ப்ளீஸ் ராய். வெரி ஈஸின்னு இருக்கு, ஆனா லாக் பிக் இல்லையே. எனக்கு இந்த சிச்சுவேஷன் ப்ரோ பாருங்க ப்ரோ. என்ன ப்ரோ நான் செய்யறது? சோறு திருடி திங்கிற நிலைமைக்கு நான் வந்துட்டேன் பாத்தீங்களா ப்ரோ. மனசு கஷ்டமா இருக்கு ப்ரோ எனக்கு. Come on now. You've no business here. Out. Huh? சரிண்ணே போயிட்டேன். நல்ல வேலை திருநதை எதையும் கண்டுபிடிக்கல பையன். போட்டுக்க ட்ரெஸ் இருந்தா கொடுங்கடா. எவனும் வேலையும் தரமாட்டான்டா டே. என்னடா பண்றது? You can't just walk around like this. Are you threatening me, you prick? How rude! டேய் கடைசி வரைக்கும் சட்டையே இல்லாம நான் எவ்வளவு நாள் கிட்ட அப்படி சுத்துறது டேய். ஓ கண்ட வேலை ப்ரோ, ஓடிட்டேன் ப்ரோ நான் அங்க இருந்து. என்ன ப்ரோ இது கொஸ்டின்? எப்படா நான் இப்போ சமாளிக்கிறது? மெயின் கொஸ்டின்லாம் போகவே முடியாது ப்ரோ. ஏதாச்சும் ரெடி பண்ணும் ப்ரோ. ஒரு ரூபா 10 பைசா கிடையாது. சரிண்ணே போயிட்டேனே. கோவப்படாதீங்கண்ணே, கோச்சுக்காதீங்கண்ணே, பேசிக்கலாம்ண்ணே. கத்தில
அண்ணே போறேண்ணே, நான் போயிட்டேண்ணே. நான் அடிக்க வரேன். Are you trying to piss me off? Surrender right now. Enough. We'll do this the hard way then. ப்ரோ துரத்துறான் ப்ரோ. ப்ரோ அடிச்சிட்டான் ப்ரோ என்னையே. ஓ என்ன ப்ரோ இது பொழைக்கவே முடியல. Suppose I really do need to find some job. I'll find muck without you, you stuck-up Lord of Perkstein. Keep the peace. ஓ ஃபாஸ்ட் டிராவலா? ஓகே ஓகே. Come on. I don't bite. Do you have... What's your story? What would you say? Right now, I'm slightly scruffy nothing. But I don't have any money. Look at me. I don't have anything at all. I don't want anything from you. I should actually be thanking you. Uh-huh. For what? I've been begging for alms here for days, but I didn't make any real coin till today. And that's thanks to you. The scene you made brought out nearly all of Troska. You're welcome. Oh well, not many people can make... Now things can only get better. Yes, you're probably right. Unless... You're still alive in one piece. Like Tomcat always says. Do you know anything more about Tomcat? They say he's a master swordsman. எங்க இருக்கான் அவன்? Where might I run into Tomcat? In the camp by the tower. That is, by Rock Tower Pond. Should I watch out for them? No, I don't think so. Try not to stare too hard. Do you think Tomcat might teach me a few of his tricks? No offence. I don't want to pull wagons, but if he can handle a weapon, I'd be happy அதான் to ப்ரோ. train him. Well, Well, sure. more like some trick. காம்பேட் ட்ரைனிங் பாத்தீங்களா? கரெக்டா கேட்டு காம்பேட் ட்ரைனிங் அன்லாக் பண்ணிருக்கேன் பாருங்க. Oh well. It was nice to meet you, but I should probably get going. Get a job. Don't worry, you'll... Beggars. அப்ப இப்ப என்கிட்ட லாக் பிக் இருக்கும்ல. லாக் பிக் போட கத்துக்கிட்டாதான் ப்ரோ போக முடியாது. என்ன கதைனே தெரியல ப்ரோ. நம்ம ஃபாஸ்ட் டிராவலுக்கு போயிட்டு மிஷினுக்கு போவோம் ப்ரோ. ஓகே. God bless you. எது ஃபாஸ்ட் டிராவல்? இதானோ இந்த போர்டு தானோ? What then? Has the water sprite been up to his mischief again? You could say that. They found a dead body stuck in the wheel on Sunday. இங்க இருந்து எப்படி போறதுன்னே தெரியல ப்ரோ ஃபாஸ்ட் டிராவலுக்கு. Some vagabond. God rest his soul. And get this. Milovoshka says he was... இங்கதான் காட்டுது ஃபாஸ்ட் டிராவல். Did you hear who died? Ha! I thought it was old Bart, but then I heard him coughing his lungs up in the yard again today. Not a chance. That old coot will outlive us all. No, it was Jan.
காக்பிட் இல்லைன்னா வந்து Him? But he was fit as a fiddle. What happened? Huh. What's that? Huh. Strange. I must be mad. ஆனந்தா சாமி நம்ம போறோம்டா எப்போ அப்பா ப்ரோ எடுத்துட்டேன் ப்ரோ எனக்கு திருட்டு வந்துட்டேன் ப்ரோ என்ன ஏதுன்னா தெரியல ப்ரோ எப்படி ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணி மெயின் கொஸ்டிக்கு போறதுன்னு எனக்கு தெரியலையே What the fuck bro going to the wedding party with the help of blacksmith find out what happened to Matte சரி இவ்வளவு தூரம் நான் எப்படி ஃபாஸ்ட் டிராவல் பண்ணி போறது ஃபாஸ்ட் டிராவலே இங்க காட்டவும் மாட்டேங்குது ஓ வாட் தி ஃபக் ஓ இப்படியா ஓ இது நான் ஏற்கனவே வந்த இடத்த அப்படி காட்டுது போல ப்ரோ இந்த இடத்துக்கு நான் தான் இவ்வளவு தூரம் ஓடி போகணுமா வேணாங்கும்டா அப்ப இந்த ஊர்ல அவ்வளவுதான் ப்ரோ வேலை எனக்கு குதிரை வேணும் ப்ரோ எனக்கு இப்போ குதிரை ஆமாமா ராபிட் தான் இண்டிகேட்டர் குதிரை வேணுமே ப்ரோ இப்ப என்ன ப்ரோ பண்றது குதிரை இருந்தாதான் ப்ரோ நான் மிஷினுக்கே போக முடியும் We won't have any problems. God be with you. How's the watch going? அவ்வளவு தூரம் போகணும்யா குதிரைக்கு எங்க என்ன பண்றது அப்பவே மேப்ப ஜூம் அவுட் பண்ணியிருந்தா இந்த அசிங்கம் பட்டிருப்போமா அந்த பொண்ணு என்ன ஹார்ஸ டேமா பண்ண சொன்னா இல்லையே ப்ரோ அந்த மாதிரி எதுவுமே சொல்லலையே ப்ரோ குதிரையே நான் கண்ணுல பாக்கல ப்ரோ வண்டியோட தான் ப்ரோ நிக்குது குதிரையை தான் ப்ரோ தேடின அப்புறமா டாஸ்க் குதிரை கிடைச்சிச்சுன்னா போதும் ப்ரோ எடுத்துட்டு மிஷினுக்கு போக ஆரம்பிக்கலாம் அண்ணே எனக்கு ஒரு குதிரை தாங்கண்ணே என்ன பண்றான் ஏன் ஆத்தி எந்நேரமும் சண்டை போட்டுக்கிட்டே தான் இருக்காங்கப்பா எங்கேயோ போய் தேட சொன்னா ப்ரோ ஆனா எனக்கு ஒரு குதிரை தாங்கன்னு வேற என்ன ப்ரோ பண்றது எங்க என்ன பண்றதுன்னே தெரியல அண்ணே அண்ணே பசிக்குதுண்ணே 2 பிரெட் இருந்தா தாங்கண்ணே தர மாட்டீங்களா என் நிலைமை இப்படி ஆயிடுச்சு
அண்ணே வேலை இருந்தா கொடுங்கண்ணே. God grant you help. சரிண்ணே. அதான் இருக்கு குதிரை. குதிரை சொந்தக்காரன் நான் தான் வந்துட்டேன் உன் எதிர. இது நல்லா இருக்கு ப்ரோ இந்த கலர் குதிரை. மவுண்ட் அண்ட் சீலிங்ஸ். ப்ரோ அவ்வளவுதான் ப்ரோ 3 டம் ப்ரோ குதிரைய. கே அண்ணே 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 நாடா. Afraid to get your ass kicked, are ya? Show what you're made of. It's a slaughter. செத்துட்டான் ப்ரோ. ப்ரோ அடுத்து ஒருத்தன் வந்துட்டான் ப்ரோ. போச்சு ப்ரோ வந்துகிட்டே இருக்காங்க You ப்ரோ. wanna try me? The pillory's too good for you. I'll chop you up on the spot. டேய் ஒரு குதிரையை தானடா எடுத்தேன். மிஷின் தான்டா. ஓ வாட் தி ஃபக். ஓ தாயோடி போய் அடிச்சிட்டான் ப்ரோ. வாட் தி ஃபக். ப்ரோ கஷ்டப்பட்டு ஒருத்தனை அடிச்சேன் ப்ரோ. வட்டான் ப்ரோ. மறுபடியும் முதல்ல இருந்தா டேரக்டா போய் குதிரை திருடுறேன்டா. அவள்கிட்ட பேசுறதெல்லாம் பேசிட்டேன். அது இந்த இடத்துல இருந்து ரீஸ்டார்ட் பாயிண்ட் இங்க இருந்து விடுது போல. குதிரையை எடுத்துட்டு நிக்கவே கூடாது சரிங்களா. நம்ம வாட்டுக்கு போய்கிட்டே இருக்கோம். நம்ம நேரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மட்டை கண்டுபிடிக்க போறோம். ஏன்னா ப்ரோ கோ டு சி டாம் கேட். இல்ல ஃபர்ஸ்ட் மட்டை கண்டுபிடிப்பான். மட்டை கண்டுபிடிச்சு இன்னைக்கு அந்த குதிரை ராசி இல்ல. அந்த கருப்பு குதிரை எடுத்துட்டு ஓடிடுவோம். ஓகே சரிடா. அவ்வளவுதான் நிக்கவே கூடாது. ஓடினே ஓடினே இருப்பேன். Keep it up. What now? எப்படி என்னடா ஆளாளுக்கு என்னோட வாத்தியார பல்லு பிடிச்சு பாக்குறேன். ஆமா ப்ரோ அடிக்கிறாங்க ப்ரோ. சப்பு சப்புன்னு சோறு நிலமைய பாரு. சோறு ஆர்டிஆர்ல எந்த குதிரையா இருந்தாலும் டேம் பண்ணுவேன். அவளே நிலமைய பாருங்க கைஸ். என்ன குதிரை டேம் பண்ணுவேன் நீ ஆர்டிஆர்ல? எத்தனை ரோகல் குதிரையை பிடிச்சிட்டு போவாங்க பாரு. ஆஹா நாய்க்குட்டியை கண்டுபிடிச்சோம்னா அப்புறம் அதுக்கு வேற சோறு போட சொல்லுவாங்க. எடுத்தோன்னா நாய்க்குட்டியா கண்டுபிடிக்க போவேனா. உன்னை போய் பாப்போம் ஃபர்ஸ்ட். டாம் கேட்டேன் அவனை தோக்கடிச்சா ட்ரெஸ் ஆகுது கிடைக்கும். Keep it up. கோவப்படாத கோவப்படாத.
quick! Keep it up. எப்படியோ கண்டுபிடிச்சு இங்க எந்த ஒரு குதிரையை திருடிட்டு வந்துட்டோம். ஃபர்ஸ்ட் முதல் வெற்றியே நம்மளுக்கு இதுதான் guys. டென்ஷன் ஆகக்கூடாது, டென்ஷன் ஆகக்கூடாது. மெதுவா தண்ணி இருக்கு பாரு. இந்த பாண்டு கிட்ட தான் டாம் கேட்டிருப்பானா. அவனை போய் பாப்போம் இருங்க. ஏதோ சாகுறது கட்டி விட்ட இடம் மாதிரியே இருக்கு. அண்ணன் போய் குளிச்சுட்டு வரேன். I can't go any further. It's too deep. குளிக்க முடியாதா? குதிரைலன்னா கஷ்டம் ப்ரோ. ஒரு தடவை குதிரையை திருட தான் செய்யணுமா இல்ல கூப்பிட்டா வருமான்னு தெரியல. ஏய் இறங்குதோ motherfucker. Hey, lad! What do you want? Come here. I'm not going anywhere. Make me. Pray for a quick death, you bastard! வா 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 அடி வா வா. Jesus! I'm hit! அப்படி Dead. And robbed of everything, just like Capon left him. And there's no trace of Mutt. டெஸ்ட் கீ. எல்லாத்தையும் உருவிட்டு விட்டுறணும் ப்ரோ. ஓகே இப்ப நம்மளது இருக்கிறதோட ஒப்பிட்டு பார்ப்போம். கூப்பிட்டா வர அது என்ன பிஎஃப்பா மாடரேட்டரு அட்டிக்கிற அட்டி இன்னைக்கு சொர்க்கிய போது உனக்கு. இப்ப அண்ட்ரஸ் பெல்ட் ஆர்டினரி போட்டு ஸ்டார் இல்ல ப்ரோ நம்மள்ட்ட இருக்கிறது தான் ப்ரோ பவர்ஃபுல்லான இது ஆர்மரு. விட்டானு கேம்சன் ஃபர்ஸ்டா அப்படின்னா ஓ இது உள்ளுக்குள்ள போற சட்டையா ப்ரோ? இது உள்ளுக்குள்ள போற சட்டை போல ப்ரோ. சார் அங்கிள் சொன்ன எல்லாமே கரெக்டு தானா?
என்ன சொல்றாங்க? There's something lying over there. I hope it's not mutt. Oh, a nice bit of venison. And something took a good bite of it. Could Mutt have been here? Mutt's nowhere around. Someone must have taken him in. It's not far to the herb woman's place. Maybe I should ask her whether she's seen him. குதிரையை காணோம் ப்ரோ. குதிரை காணும் ப்ரோ. எங்க ப்ரோ இது? ஐயோ, முன்னாடியாவது ஊருக்குள்ள இருந்தேன். ஆத்திர வருஷத்துக்கு சோறு தண்ணி திருடியாச்சு தின்னுக்கிட்டு கிடந்தேன். இங்க இருந்துதான் ப்ரோ ஓடி வந்தோம் அன்னைக்கு காட்டுல. ப்ரோ எங்க விட்டியோ அங்க கொஞ்சம் தூரம் சென்று பாரு ப்ரோ. அப்படியா? ஒருவேளை அங்கிட்டு இருக்க குதிரை. இருங்க வரேன் பாக்குறேன். ஹார்ஸ் வேணும், இல்லாம எதுவுமே செய்ய முடியாது. டேம் ஷோரு. கூப்பிட்டா வராது போல. ஸ்டோலன் ஹார்ஸ் தானே, திருட்டு குதிரை தானே, அதெல்லாம் வராது போல. இப்படிதான் விட்டேன் குதிரைய. காணுமே ப்ரோ. இந்த சைடு தான் ப்ரோ விட்டேன். அதான் டேம் பண்ணல. டேம் பண்றது எப்படின்னு தெரிஞ்சா பண்ண மாட்டேனா? குதிரை எங்க இருக்க ப்ரோ? இப்ப இந்த காட்டுக்குள்ள கிடைக்காதே ப்ரோ. இப்ப என்ன ப்ரோ செய்யறது? அது அவ்வளவுதான் நடந்துட்டே தெரிய வேண்டியதுதான். இங்க பக்கத்துல யாராவது ஆள் நட மாட்டோம் இருப்பான், இல்லாமலாம் இருக்க மாட்டான். இது காப்பாத்தின கிளவியோட இடம் மாதிரியே இருக்கே இது ப்ரோ. ஆமா ப்ரோ, இவதான் ப்ரோ என்ன காப்பாத்தின தெய்வமே. I came to pay back your debt. Did my dog came Have you get seen a stray dog around? I thought he was dead, but he's likely still alive. I'm sorry. I haven't seen any dogs around. Oh, sucker. Do you have any idea where else he might have gone? If I were a dog, I'd go to where there's food. There are plenty of fishermen around the pond, and they're always throwing out leftovers at the tavern. Do you think he'd go and steal leftover food? I don't know much about dogs. He could have run into the woods and started hunting.
You wouldn't be the first or the last. There's a whole pack of wolves near Samin these days. Maybe your dog's gone feral and is running around with them. Thanks. Has something happened? My daughter, Pavlena. Remember her? She was here when I was healing you two. I remember. What's wrong with her? She's missing. It's not like Mother her to Teresa be wandering around கிட்டத்தட்ட like அப்படிதான் bro. that. She goes to Troskovitz to sell baskets, but she knows I can't manage on my own, so she never stays away for long. These old eyes of mine can't see nothing much. Pavlena has to take care of me. She's a good girl, that lass of mine. I'm very worried about her. You understand? What if something's happened to her? God forbid. I can't look for her myself, but you could. I know I'm asking a lot of you, but I've no one else to turn to. All right, good wife. I'll try to find Pavlena for you. Thank you, Henry. If I was you, I'd ask in Troskovitz. That's where she was heading last time I saw her. And if she arrived, someone must have seen her. And you can look in the hut in her place in the loft. She keeps her things there. My old legs ain't up to climbing stairs, but you might find some clues there. Bad blood. Find பவளமல்லி. பவளமல்லி போகாத தள்ளி அண்ணன் தான் கில்லி அடிப்ப சொல்லி. So, Pavlena, what have you left for me? Like she got up and went straight out. Hey, this is a boy's cap. Does Pavlena wear it? Or did someone leave it here? She's got unfinished work here. லைட் எரியுதா டார்ச்சிங். உங்களை காப்பாத்தினாங்கிட்ட திருடக்கூடாது. மஜாவா அப்படி ரைட்டு அவ்வளவுதான். சைட்ல புரோக்கன் மாதிரி காட்டுது. இதுக்கு என்ன அர்த்தம் தெரியல. தூங்கணுமோ ஒருவேளை. கிடைக்கிற இடத்துல போய் தின்ற வேண்டியதான். ஓட்டு வீட்டுல பந்தம் வச்சு என்னையா பண்றேன்னா க்ளூ தேட வந்தேன். திரும்ப சி காட்டிட்டே இருக்கே ப்ரோ. Clothes. If she planned to run away, she'd have taken them with her. யாரோ கடிச்சிருக்காங்க. பவளமல்லியை கடிச்சிட்டாங்க ப்ரோ. ப்ரோ பவளமல்லியை கடிச்சிட்டாங்க ப்ரோ.
ஆஸ்க் அபவுட் மட்டு ஆஸ்க் அபவுட் பவலினா. ஓகே ப்ரோ. இங்க வந்து ஃபாஸ்ட் டிராவல் இருக்கு. நம்ம வந்துட்டு இங்க போயிட்டு பவளமல்லியை தேட போலாம். அங்க திரும்ப குதிரை கரைக்கு குதிரையை எடுத்துட்டு வந்துடலாம். ப்ரோ இங்க பாருங்க ப்ரோ, ஃபாஸ்ட் டிராவல் கூட ரியலிஸ்டிக்கா வச்சிருக்காங்க. Yes. உனக்கு பெரிய வேலை இருக்கு, அதெல்லாம் அப்புறம் பாத்துக்கலாம். நீ சாப்பிடு கவிதா. அண்ணே பவளமல்லியை பாத்தீங்களா? It's mine. It's yours. My ass. The gaffer bought one for உன்கிட்ட everyone. கேட்போம். Good day. What would you like? Have you seen Pavlena around? She's a girl from Zhelyov who sells baskets here sometimes. Isn't that girl what was chased out of here with her ma years ago? There was a lot of talk about that here. But no, I ain't seen her. Oh well. As I recall. பவளமல்லி I'm looking for Pavlena from Zhelyov. A young girl, pretty, weaves baskets. Have you seen her? Old Bozhina's daughter. Aye, that's her. Comes here அவங்க ஏதாவது நாடு selling baskets. இங்கதான் ப்ரோ வந்துட்டு போயிருக்கான். Ointments and all kinds of remedies. Yes, that's the one. I ain't seen her. அடப்பாவி. இல்ல புரியல எனக்கு. Thrush, the bailiff, knows what goes on. This could use some repairs. Oh, Christ. Thank you kindly. And come again, friend. ஓ இதுல ரிப்பேர் பண்ணுமா? ஆமா ஒரு நாட்டை பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க, அதனால வந்துட்டேன். Have you seen a young girl here? Her name is Pavlena. She wears a headscarf and sells baskets. I don't know no Pavlina. Sorry. I hope you find her soon. Take care then. குந்தாணி ப்ரோ, அவன் பவளமல்லியை கண்டுபிடிக்குமா மாட்டோமா? கமான் கைஸ், பவளமல்லி மட்டு நாய்க்குட்டி போனாலும் பரவாயில்ல, உன்னை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கா அண்ணன் வந்திருக்கேன். மல்லி மல்லி பவளமல்லி போகாத இன்ன விட்டு தள்ளி. I'm looking for a young girl who's gone missing. Her name is Pavlena, and she sells baskets here sometimes. Do you know anything about her? Pavlena? Pavlena? I might have heard the name. I don't know. I never met her. Try asking somewhere else. See you later. மோட்டிவேஷனுக்கு நன்றி. பிடிச்சிருந்தா லைக்ஸ் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, கூட பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க. கரெக்ட். அந்த டைலர் சொன்னா பாத்தீங்களா? ஓ அந்த பச்சை வெள்ளக்குள்ள ஸ்கார்ஃப் கட்டிருப்பாளே, இந்த பக்கெட்ல காய்கறி எல்லாம் கூட விக்க வருவாளே. ஆமா ஆமா ஆமா, மேல மேல நான் அவளை பாக்கல அப்படின்ட்டான் ப்ரோ. Greetings. What do you need? I'm looking for a young girl who's gone missing. Her name is Pavlena, and she sells baskets here sometimes. Do you know anything about her? I don't know any Pavlina, but there's plenty of girls in the baths. அடப்பாவி. Farewell. முடியாது முடியாது, ஹேட்டர்ஸ்லாம் இக்னோர் பண்ணுங்க. ஆமா ஹேட்டர்ஸ்லாம் இக்னோர் பண்ணிடுவோம் நம்ம. ப்ரோ பவளமல்லியை காணோம் ப்ரோ. எங்க ப்ரோ இருக்கா? எங்கயோ கடத்தி வச்சிருக்காங்க ப்ரோ பவளமல்லிய. Roman!
Has anyone seen Roman? What are you yelling for? What's going on? I'm looking for my friend Roman. He works with us in the woods and we need him now. But I can't find him. Have you seen him? நீ உன் ஃப்ரெண்ட தேடிட்டு போறியா? If he's off again with that basket girl from Zhelyov. Are you talking about Pavlena? I'm looking for her. Aye, that's her. Roman's been teaching her about nature, if you get me. Where do you think Pavlena and Roman might be? Not long ago, Roman was talking over a beer about how him and Pavlena wanted to leave and start a new life. Somewhere where no one knows her and her ma. You think they'd really do it? I took it all with a grain of salt, but after what he told me last time, anything is possible. For Christ's sake, he's got a whole house his pa left him. He wouldn't just leave it on account of her, would he? Well, I don't know about Roman, but I've been at Pavlena's, and it didn't look like she was getting ready to leave. She might have done it in secret, and she'd have reason enough. Believe me. Best to go and look in Roman's house. That should clear things up. All right. Let's go and take a look at Roman's. Great. That is, you can go there. Hang on. You said you two were friends. Why would I go there alone? For one thing, I have to work. And besides, how would it look if anyone saw me breaking down his door? My reputation would be ruined. Whereas you, no offense, you're a stranger. You don't have to worry about your good name, do you? But me, I'd lose my livelihood. Oh, okay. Such romance films. How do I get inside? All right, I'll do it. I'll do it if you pay. அப்படி சொல்ல முடியாது ஏன்னா நம்மளுக்கு பவள மொழி முக்கியம். How do I get into Roman's house? Through the door, of course. Only it's locked. I tried it. You'll have to figure something out. Alright. இப்போ எனக்கு என்ன டவுட்னா ப்ரோ நம்ம காசுக்காகவும் பண்ணலாம் பட் வந்துட்டு நம்ம கிட்ட பவலினாவை தேடி போறோம்னு சொல்லியிருக்கோம் இவன் வந்து பவலினா வந்துட்டு அவனோட பேசிட்டு இருக்கதாவும் அவன்கிட்ட அவன் நேச்சரை பத்தி சொன்னதாவும் வந்துட்டு இவன் சொல்றான் ஓகேங்களா Oh, that's just great. All right. I'll go and have a look. After you search the place, come back and let me know what you found. I'll be around here somewhere. பவளமணிக்காக அன்னைக்கு காசு வாங்காம ஃப்ரீயா பண்றேன் கைஸ் கிஷோர் பேக் போன அந்த அளவுக்குலாம் கிடையாது வெட்டிப்பாய பேக் போனா லைவ் போட்டு சப்போர்ட் பண்ணும்ல ப்ரோ எங்க ப்ரோ பண்றான் What is it you need? Greetings. Be with you. எங்க ப்ரோ இருக்கும் வீடு இதுல எது ரோமன் வீடுன்னு எப்படி ப்ரோ நான் கண்டுபிடிக்கிறது Is there something you need? இல்லனே ஒண்ணும் இல்லனே
என்னமோ பண்றேன் ப்ரோ, எனக்கே தெரியல ப்ரோ நான் என்ன பண்றேன்னா. Nobody home. But maybe Pavlena was here. It's set for 2. Freshly eaten. And there are the baskets Pavlena came here to sell. They were here for sure. Maybe they just went for a stroll. Dushko might know about their favorite spots. ப்ரோ லவ் பண்றா போல ப்ரோ, ஓடி வந்துட்டா போல ப்ரோ. அண்ணே உன்னை கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். I should get going. Take care now. Farewell, my friend. உள்ளதான் போகணுமோ? I'm looking for a young girl named Pavlena. She was supposed to be selling baskets here. Do you know anything about her? Aye, she's been hanging out with Roman from next door. Maybe they went off somewhere together? Dushko, my husband, was looking for Roman. Better ask him. Be with you. I searched Roman's house. And what did you find? Well, there's no one there, but Pavlena had been there for sure. The table was set for 2, and I found the baskets that she sells too. You're right. It sure does look like she was there. It can't have been long ago either. The food was still fresh. Any idea where they might have gone? Well, they've got a favorite spot down by the stream. You could try looking there. Where exactly? There's a ditch leading from Roman's house to the stream. Follow it down the hill. When you come to a place where the stream flows between the 2 big boulders, turn left and go straight. There it is, under an old linden tree. All right. Thank you. But, mind you don't walk into the middle of anything, awkward. And tell that lazy bastard to get his ass to work. I'm not going to do his work for him. Farewell. அவ்வளவுதான். எப்படி ப்ரோ எவ்வளவு அறிவாளி இருக்கேன் நினைச்சு எனக்கே பெருமையா இருக்கு. இது கார்டன் ஏரியா மாதிரி இருக்கு. இங்கேயே என்ன கொடுத்து விட்டாங்க ப்ரோ. பவளமல்லிய கண்டுபிடிக்கிறோம் இன்னைக்குள்ள, ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறம் தான் மெயின் கொஸ்ட், நாய்க்குட்டியை தேடுறது இல்லாம. என்னது பண்ணி நெருங்கிட்டோம் ப்ரோ. பவளமல்லி ரோமனோட ரொமான்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கான் போல. தேடி வந்துட்டோம், அவ்வளவுதான். ஓகே, வாட்டர் ஃபால் சவுண்டு கேக்குது. இந்த ஸ்ட்ரீம்ல இருந்து ஒரு லெஃப்ட் எடுத்து அப்படியே அதை ஃபாலோ பண்ணி போக சொன்னா பெரிய மரம் வருமா? இங்க பாருங்க ப்ரோ. Motherfuckers! There must have been a fight here. This must be the place Disco was telling me about. How the local lads bring their girls over here. என்ன காம சண்டையா? நமக்கு வந்ததுக்கு பிரெட்டை தூக்கிப்போம். அப்புறம் தருவோம் ஒயின்னு. இது சீஸு, இது இதுதான் நம்ம விட்டா பீரு. ஓகே ரைட்டு.
கல்ல எடுத்து அடிச்சிருக்காங்க ப்ரோ. Used as a weapon, maybe. ஓ அப்போ ரொமான்டிக் ஃபைட் இல்லையா, காமசூத்ரா ஃபைட்டா? கிஷோர் மாதிரியே இருக்காங்க. எங்க வந்து என்ன வேலையை பாக்குறா பாத்தீங்களா ப்ரோ? இங்க ஏதோ இருக்கு ப்ரோ. பிளட்டி ஸ்டோனு. ஓகே பீரே எடுத்துருவோம், எல்லாம் நம்மளுக்கு தான். தேடி வரோம்ல கஷ்டப்பட்டு. வேற ஏதோ ஒன்று இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணணும், அது பண்ணாம இருக்கேன். ட்ரெஸ் எல்லாம் கழட்டி போட்டு போயிருக்காங்க. இருக்கு மாப்பிள்ள இன்னைக்கு ஒரு வேட்டை. ஒரு பீர் அடிப்போமா? பீர் எங்க போய் அவ்வளவுதான். ஒரு பீர் ஒன்று குடிச்சாச்சு, ஒரு மடக்கு. அங்க ஏதோ ஒன்று கண்டுபிடிக்கணும் ப்ரோ, ஏதோ ஒன்று இருக்கு ப்ரோ. ஒரு பொருளை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். தப்பா இருக்குனாவா? ஓ நான் நார்மலா தான் சொல்றேன், நீங்கள தான் ஒரு மீனிங் கண்டுபிடிக்கிறீங்க. வேற எதுவும் இன்வெஸ்டிகேட் காட்ட மாட்டேங்குது ப்ரோ. ஓ பார்த்தேலா Surely Pavlena's. A piece of her dress. ப்ரோ, ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாம் கிழிச்சு எடுத்திருக்கான் ப்ரோ. If I had Mutt here, I could let him sniff it. Oh well. Never mind. ப்ரோ இதுக்கு நாய் யூஸ் ஆகும் போல ப்ரோ. நாயை வச்சு மோப்பம் முடிக்க விட்டு போலாம் போல ப்ரோ. Trail of blood. We should see where it leads. ப்ரோ அப்ப மட்டை கண்டுபிடிக்கணும் ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் மிஷினுக்கு உதவும் போல ப்ரோ. நாய் இருந்தா அது மோப்பம் முடிச்சிருக்கும் போல, அது பின்னாடியே ஓடி போயிருக்கலாம் போல நம்ம. ப்ரோ அவளை கொண்டுட்டான் போல ப்ரோ, பவளம் இல்லையா? Who's this? Someone must have killed him and buried him here by the woods. Ladybird! And then the pigs Stupid dug him up. swine! I should try and find out who's herding those pigs. Where the hell did Maybe that they saw pig go? something. Ladybird! Where are you? I found a stray pig. That's great. I lost a sow somewhere. Where is she? அதான் இவன் இல்ல ப்ரோ, இவன் வேற யாரோ ப்ரோ. It's munching on a corpse back there in the forest. Blessed Virgin! What corpse? I don't know. Never saw him before. Probably someone from the village. A young fella. Ginger hair. Christ above. That must be Roman. Romana? There ain't no other young redhead in the village. I saw him going through the glade with his girl. Oh, Christ. I think I'm gonna throw up. Have you seen anything suspicious going on around here? Suspicious? Like how? I don't know. Someone carrying or dragging something? That corpse didn't walk there on its own. Hang on now. I did see something a bit odd. One of the farmhands came from the woods in a big hurry. And he was carrying a spade. Which one of them was it? Straw! That is Slavobor. But everyone calls him Straw. He works on Yakish's farm. A big farmstead in the south of the village. Oh, do you think he could have killed Roman? Who knows? But it does seem like he buried him. God's truth. Who are you? My name is Hugo.
I heard hogs. I take them to the woods to forage for acorns and nuts. But I ain't got nothing to do with no cops, if that's what you're asking. Did you say Roman was with a girl? Aye, with that young lass what sells baskets here sometimes. Pavlena? Aye, that's her. Hey. Oh, you think the girl might be mixed up in his death? I hope not. I'm trying to find her too. Thanks for your help. I better go and find that farmhand. Aye, and if he really done it, then give the murdering fucker what he deserves. Lady, where the hell did that ladybird? என்னென்னமோ நடக்குது ப்ரோ. ஏதோ கொலையில நடந்திருக்கு. ஒருத்தர் பணத்தை புதைக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் எடுத்துட்டு போயிருக்காங்க ப்ரோ. பவலனை யாரையும் கொண்டாளா இல்ல அவங்க 2 பேர் இருக்கும்போது வேற எவனும் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணும்போது 2 பேர் சேர்ந்து யாரையும் போட்டு தள்ளிட்டாங்களா இல்ல என்ன கதைன்னு தெரியல ப்ரோ. பவளமொழி பாவண்டாடே அவளை என்னடா பண்ணீங்க? பட் அவ மோசமான கேரக்டர்லாம் கிடையாது. நேற்று லைவ்ல ஸ்டார்டிங்ல காமிச்சாங்க. டீசென்டான கேரக்டர் தான் அவ. ஸோ வந்துட்டு பார்க்கலாம் என்ன நடந்திருக்குன்னு. இப்ப எதுக்கு இந்த குதிரை கீழே தள்ளி விட்டது? You might as well give up, fucker. Show your stuff. Punishment by the blade. My favorite. It's a slaughter. ப்ரோ என்ன ப்ரோ அடிக்கவே முடியல ப்ரோ. அடா பாவி டே. நான் பாட்டுக்கு 7 மிஷின் தான்டா முடிக்க போனேன். யாரா டே? Where the hell did that pig go? Ladybird! Where are you? Ladybird! நான் எடுத்துட்டு போயிட்டேன் ப்ரோ. குதிரை எப்படி பிடிச்சானே தெரியல ப்ரோ. அப்படியே ரத்த சொட்ட சொட்ட இழுத்துட்டு போயிருக்காங்க ப்ரோ. பொண்ணு இழுத்துட்டு போன மாதிரி தான் இருக்கு. நிக்கவே கூடாது. குறுக்கோடுல போந்து ஜம்ப் எடுத்து போய்கிட்டே இருக்கு பாரு. Come on. ஓ இதுவாதான் தள்ளி விட்டுருக்கா? எனக்கு அவளுக்கு என்ன ஆச்சுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கு. நான் தெரிஞ்சுக்காம இருந்து போக மாட்டாடு. Are you the one they call Straw? Yeah. Why? I know everything. I know you buried Roman's body in the woods. What? How could you? That's not true. No use trying to wriggle out of it. I have a witness. Shit. Fuck. I didn't want nothing to do with it, I swear.
It's all that girl's fault. Where is Pavlena? I ain't telling you nothing. Take it easy. I don't want to do you any harm. I just wanted to know what really happened with Pavlena and Roman. No, it's no good. You know everything. You'll tell the bailiff and we'll swing for it. I can't just let you go. I'll show you. Oh! டேய் உண்மையை சொல்லிட்டு சாவுடா டேய். Enough! I give up! Had enough! 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 I'll tell you everything. We didn't want it to end like this, I swear. I'll tell you everything. Speak up! Well, it all began in the tavern. We were boozing with Yakish. He don't go to the tavern much. But when he does, me and my brother go along too. Even though we're just his hired farmhands, he buys us wine. Yeah? Go on. When Yakish got drunk, he started remembering that day when his wife and son died. It happened during childbirth. And to this day, Yakish blames Bozhina, the herb woman, for it. She was the midwife. I don't know if it was really her fault, but anyway, the boy died and she didn't baptize him, even though she had every right to do it. The little fella died unchristened, so his soul is damned for all eternity. That's not right. What's it got to with Paulina? Save your stories fast, Paulina. I know something about children who die. That's awful. But what's it got to do with anything? When he had 3 or 4 jugs inside him, Yakish started on about how he'd give anything to see Bozhina suffer the same pain as he did. It wasn't enough for him that they drove her out of the village that time. He wanted to pay her back even more. So you carried out his vengeance. I hope for your own good this isn't going where I think it's going. No. Listen, my brother Ota, he was always the sly one out of the two of us. He came up with this idea that we'd lie in wait for Pavlena when she came to sell her baskets. I see. Bozhena's daughter for Yakish's son. No, it wasn't like that. We didn't set out to kill her, just to give her a bit of a hiding and tell her not to come back here again. Then we'd lie to Yakish that she was dead, and he'd reward us with... well, he's got 2 girls to marry off, and Marusha's a pretty one. But he'd never let either of them marry a hired hand unless I'd done him a worthwhile service. See? Tell me what you did with Pavlena, you fucking idiot. We followed her along the path to the pond, and then we jumped her. Only then her fella turned up, Roman. As soon as he saw us, he charged us like a wounded boar, and he held my brother by the throat and pounded him like a madman. So I grabbed a rock and smashed him over the head with it. இவன் தான் I've never அடிச்சிருக்கான். seen so much blood. I didn't mean to kill him. I swear. God almighty. And what did you do with Pavlena? She was stunned when she saw what happened. So my brother grabbed her and dragged her into the rocks while I went to bury Roman. We couldn't just let her go after she'd seen everything. Where in the rocks? To the south of Zhelyov. There's a kind of gorge there. An abandoned poacher's hide with a ladder leading to it. I've told you everything. What are you going to do with me? You deserve that. I let you go. நல்லா தட்டத்தட்டோட உண்மையை சொல்றான். இப்ப இவனை என்ன ப்ரோ பண்ணலாம்? இவனை போக விட்டுறலாமா, இல்ல பாடி ஃபீட்டை புடிச்சு கொடுத்துடலாமா, இல்ல இவனை கொன்றவான்? உண்மையா சொல்லிட்டான். அவங்க குடும்ப தகராறு நம்மளுக்கு எதுக்கு? நம்மளுக்கு இப்ப அவளை மட்டும் தான் முக்கியம். Well, you did a terrible thing.
Now, the most important thing is to rescue Pavlena. Now, go. You can deal with your own conscience. Reputation gained பாத்தீங்களா? ஜெயிச்சிட்டேன். நம்ம ஜெயிச்சிட்டோம் மாறா. பவளமல்லி வர உன்னை தேடி போகாத தள்ளி. ஓடி போயிரு. அண்ணன் மனசு மாதிரி கொண்டுருவேன். அண்ணன் ப்ரோ பிளேயர். 4 தட்டு தட்டினோன்னா சொல்றான், பேசுறான். இல்ல நான் டயலாக் தப்பு பண்ணிட்டேன், ஃபெயில் ஆயிடுச்சு. இல்லைன்னா பேசி வர வச்சிருக்கலாம். இவரு குதிரை நிக்குது ப்ரோ, எடுத்துட்டு அவளமல்லியை தேடி போலாம். அவளுக்கு என்ன ஆச்சுன்னு பார்க்க போறோம். நீ கண்டுபிடிச்சே தீருவேன். உன் மைண்ட் டர்ட்டியா இருக்கு சொல்ற, அதான் நீ தப்பு தப்பா நினைக்கிற. மானங்கட்ட மாடரேட்டரு. இந்த லைவ் முடிக்கிறதுக்குள்ள இந்த பவளமல்லியை முடிச்சிருச்சு. இந்த மிஷினை முடிச்சிட்டு தான் லைவ் முடிக்கும். செத்துருப்போம் ப்ரோ, செத்துருப்போம். குதிரை செத்துருப்போம். எனக்கும் இந்த குதிரைக்கும் தான் ராசியே இருக்க மாட்டேங்குது. எந்த கேமா இருந்தாலும் காரணம் ஏனே தெரியல. பவளமல்லி இங்கதான் ப்ரோ சொன்னாங்க. வந்துட்டேன் ப்ரோ சொன்ன இடத்துக்கு. இங்க ஏதோ ஒரு லேடர் இருக்குமா, ஏணி இருக்குமா. அந்த ஏணி வந்து அந்த பாத்துக்கு லீட் எடுக்குமா. பாப்போம் ஏணி இருக்கான்ட்டு. இதோ ஏணி இருக்கே. Stop there! Don't come any closer or I'll cut her throat. I swear, put that not another step. I swear I'll do her in if you come any. Don't move, you horse son. Who the fuck are you? Easy. Calm down. Don't do anything rash. No one has to get hurt here. We're just talking. Alright? How about you take that knife away from Pavlena's throat? One accidental slip of your hand and things could get very messy. You know what I mean? You think this is a joke? You think this is a fucking laugh? There's nothing fucking funny going on here. Who are you? I'm from Skalitz. And what the fuck do you want here, Henry of Skalitz? Who sent you? Her mother sent me. She's worried about Pavlena. Shit. I might have known that old witch would send someone. Kurva. I never wanted it to end like this. You gotta believe me. I just wanted to give Pavlena a scare, but then that fool Roman got mixed up in it and... I never meant to kill anyone. Shit. Take it easy. Don't fucking tell me to take it easy. How did you get here? My dog Bristly was guarding the entrance. What did you do to him, you bastard? And where's my brother? He should have been here long ago. Talk, or I'll slit her throat. I let Straw go. He told me everything, and I let him run for it. You let him go? I did. Then maybe you have a chance of getting out of here alive. Why are you doing this? Why pick on Pavlena? It's Yakash's doing. Bozhena killed his son. He was always on about paying her back for it. And he's got a huge fucking farm and 2 daughters to marry off. He'd never give them to ordinary farmhands, unless he owed them a debt. So you did it to get into his good books? It was the only way.
I don't want to spend my whole life shoveling shit. Don't worry, your dog is just fine. I gave him the slip. You treacherous rat. You wanted to sneak up on me from behind, eh? Well, Bristly will be waiting for you. I don't know what more I can tell you. It's time for you to make your mind up. Look, let Pavlena go, and I swear I'll let you walk away unharmed. Well, you did let my brother go, if you're telling the truth. I swear, I did. But it's just not possible. She knows everything. She'll tell on me and I'll be fucked. I'll put in good word for you with his lordship. If you don't let her go, you will die right here. You still have a way out. You let her go, and I'll persuade her to keep her mouth shut. I swear to you, she won't tell anyone anything. Isn't that right, Pavlena? Mm-hmm. Sakura. Oh, all right. I'll let her go, and I hope you two aren't lying to me. I can always find you again. I'll give you my word. Success! And now set her free. All right. Just take it easy. You I'm letting her go. Die! Look. Die! Woman! Die! That's for Roman! You bastard! Order! பரதேசிங்களா டே ஏன்டி இப்படி பண்ண பவளமல்லி? You killed him, but he let you go. So what? He deserved nothing better. Bro, கொண்டுட்டேன் bro. Well, maybe he did deserve it, but he was giving himself up. That was dishonorable. Like there was anything honorable about what he and his crony did to Roman. I'm glad he's dead. And now I'm going home to Ma. Are you coming with me? Sorry, but I want to clear something up before we go. What's that? Do you know why they wanted to hurt you? Yakesh put them up to it. For a long time after they chased us Oh, out, என்ன bro இது? didn't dare go to Troskovitz. Ma always warned me not to. Only then, I met Roman. I should have known the people there hadn't forgotten about us. And that Yakesh still wanted revenge. Are you alright? You're not hurt? No, I'm fine. Just a few scratches. It's nothing. அதான் அவனை தான் நீ போட்டு தட்டிய. That's all I need to know. So, can we please go now? We can go. I'll go with you. Good. I don't want to spend another moment here. Of course. Let's go then. பொண்ணு தானே சாப்பிட்டா இருப்பான்னு பார்த்தா சொர்ணாக்காவா இருக்கா ப்ரோ. லவடே கபால். கச்சிருத்து ஒரே சொல்லிட்டா ப்ரோ. Pavlena's fine. Pavlena, let me look. Are you all right? I'm fine, Ma. They They abducted her. God almighty. Who would do such a thing? They were hired hands from Troskovitz. And did they do anything to you? No, they just tied me up. But they were Yakesh's hands. They would have killed me. Yakesh? I might have known he wouldn't leave us in peace. Hasn't he hurt us enough already? Isn't it enough that we have to live here because of him? Ma. I knew it would come to this. Henry? என்னடா பேசிக்கிட்டே இருக்கீங்க? எடுத்தோமா ஒரே சொருவு. அதான் பாத்துக்கோ. I'd be glad to help. Yakesh is to blame for everything. For us being driven out, for Pavlena being abducted. And for everything else. Everything leads back to him and his old hatred. We'll never have peace as long as he's alive. What are you trying to say? I want you to kill him. அடி பாவி. Are you serious? Yes. It's either him or us. What the fuck? Why does jacket hate you so much? Oh bro, என்ன bro இந்த கிழவி இவ்வளோ சாஃப்டா இருப்பான்னு பார்த்தா இப்படி இருக்காளே bro.
What happened between you and Yakesh? That's old history. It was because of him that they drove us out of Troskovitz. You lived in Troskovitz? For generations. I was the midwife there for years, just like my ma before me. So many children we brought into the world. Yakesh is too, except for one. What happened? Bro, Mother Teresa mari kamcha ivena bro. Terror Teresa marika. Yakesh didn't send for us on time. He thought since Ludmilla had already given birth to 3 children, she'd managed the 4th on her own. Little Marushka came to get us, though, but by the time we arrived, it was looking bad. I did what I could. I gave her poultices and herbs to inhale, but the child was feet first and wouldn't come out. No matter what we did, it clung on and wouldn't budge. In the end, it died. When we finally got it out... Ama bro, every coin has another side. Correct da. Ripped apart. I remember that. Pavlena. It was a boy. Yakesh's only son. He wouldn't listen. He had to look at him. Right after, he threw us out. Ludmilla died during the night, probably all alone, from exhaustion and pain, or maybe distress. Yakesh blamed us for everything, and the whole village listened to him. They drove us out. Past the boundary stone. Yakesh turned all his anger and hatred against us. But it was us who tried to save his son. I don't think it was your fault. These things just happen in life sometimes. அதுக்காண்டி ஒருத்தர கொலை பண்ண சொல்லுவீங்களாடி? Yes. Bozhena, don't you know that that path leads nowhere good? They hurt Pavlena, yes, but you mustn't do anything. Murder is a sin. No, Henry. Enough is enough. When Yakesh accused us of killing his son, I did nothing. When they drove us out of the village, I did nothing. When we had to forage in the woods to survive and spent the winter shivering over dying embers, I did nothing. And now, when Yakesh tried to kill my daughter, you tell me I should do nothing? No, lad. This can't go on. And what if someone then avenges Yakesh's death on you? Let them. I've had enough. Why would I make peace with someone who only wants to hurt us? I don't know. There's just been enough death already. When is it going to end? It'll end with Yakesh's death. There's no other way. If you think you can convince Yakesh, go ahead and try. But I can tell you now it'll come to bro, அதான் bro எனக்கு பயமா இருக்கு இவகிட்ட பேசவே. இப்ப என்ன bro? That's what hero is trying to say. Eat 5-star, do nothing. Bro, இப்ப நான் என்ன bro பண்றது? ஆனா அந்த கிளவி பக்கம் நியாயம் இருக்கு சரிங்களா? அதுக்காண்டி ஒருத்தர் மாத்தி மாத்தி குத்திக்கிட்டு செத்தா பழிதானே bro வரும். ஆனா இவ சும்மா இருக்கும் போதெல்லாம் வாண்டடா வந்து அந்த ஃபேமிலி ரிலேட்டடா நோண்டிட்டே தான் இருக்காங்க சரிங்களா? லாஸ்டா ஒரு ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். I'm not getting involved in any murder as long as there's a chance of talking it over. I'll try to patch things up between you and Yakesh, even if you don't think it'll work out. As you wish. But when you fail, you'll know what needs to be done. Otherwise, this will never end. எதுக்கு கொலை பண்ணிக்கிட்டு பேசிட்டு வைக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்கேன். நான் சமாதானப்படுத்திடுறேன். விடுங்க, பாத்துக்கலாம். சில். ப்ரோ என்ன ப்ரோ பொசுக்குன்னு கிளப்பி கூப்பிட்டு அவனை கொண்டுன்றானே ப்ரோ. எனக்குலாம் அல்லுல ஆடிருச்சு என்னடா அவன் அப்படின்ட்டு. இது வந்து என்ன மிஷின் ஓகேவா ப்ரோ? இந்த கிளவி இவரோட ஸ்டோரி போகும் போல இதுக்கு ஃபாஸ்ட் டிராவல் இருக்கு ஓகேங்களா? ஆனா இங்க இருந்து இந்த மட்டோட மிஷினுக்கு ஃபாஸ்ட் டிராவல் கிடையாது. சோ நம்ம வந்து இங்க இருந்து நம்ம நாய்க்குட்டியை தேட போறோம் சரிங்களா? இங்க விசாரிக்கணும் போல ப்ரோ. என்ன ப்ரோ மேப் ப்ரோ பெருசா இருக்கே ப்ரோ.
ஃபர்ஸ்ட் இங்க பக்கத்துல இருக்க இடத்துக்கு போயிட்டு மட்டை பத்தி விசாரிப்போம். ஃபர்ஸ்ட் குதிரை எப்படி வாங்குறதுன்னு பார்க்கணும் கைஸ். சோறு தண்ணி எங்கேயாவது நான் திருடி கூட பொழைச்சுப்பேன். எனக்கு அது பெரிய விஷயம் கிடையாது திருடுறது. குண்டு ரோமன் கிட்ட வச்சான்னு நினைச்சியா? பாட்டு கிட்ட வச்ச. எனக்கு அவன் கேட்டோன்னு இல்ல ப்ரோ, ஸ்டார்டிங்ல எப்படி தெரியுமா ப்ரோ இருப்பா, ரொம்ப நல்லவளா இருப்பா ப்ரோ, ஓகேவா? அவளா அப்படி பேசுறான்ற மாதிரி இருக்கும். இவங்க 2 பேரும் அடிபட்டப்ப அந்த கிழவிதான் காப்பாத்துவா. அந்த நன்றிக்காக தான் நான் போயிட்டு சரி இது மிஷின் பண்ணுவோமேன்னு சொல்லிட்டு பண்ணேன். தாய் வந்து ஒரு பொண்ணை பிரியக்கூடாது மக்களை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஒரு தடவை கை வச்சதுக்கு ஒருத்தர் கையவே வெட்டிட்டேடி. அந்த மாதிரி குருட்டா குச்சிய குலகாரி. அதான் தப்பா பேசியிருந்தா எனக்கு இங்க விஷம் மருந்து வச்சு என்னைய போட்டுருப்பாங்க போல. பார்த்தப்பா Greetings. Well, good day. God bless. டைம் இல்ல. Greetings to you. How can I help? My dog got lost not far from here. Did you see him by any chance? I haven't seen any dogs round here for a while, but I hear there's wolves in the forest causing problems. Just the other day, a shepherd boy from Copenina complained that his sheep were being eaten by the flea-ridden beasts. Where can I find this shepherd? Siegfried? He has a hut at Copenina. It's just below the castle, on the back slope of the hill. And you haven't heard anything else about wild dogs? Here, in the tavern? No. But there was a fella here who gets by doing a bit of poaching. He said once he was hunting when, right in front of him, a large pack attacked a deer. A mix of wolves and dogs, he said. That's not something you see every day. Do you know where that was? How would I know where he goes hunting? But I'd say it was in the forest. What's going on around here, innkeeper? Vostatek, Lord von Berghoff's huntsman, is a regular here. He might have some work for you. He's got a cottage near Vidlark Pond. So if you know your way round the woods, you could go and offer him your help. But I hope he hasn't started drinking somewhere else. He's my best customer. One more thing. You're not going to believe this, but 2 local lads claim they found a water goblin's treasure. You have a water goblin here? It would be a wonder if we didn't, with all the ponds around. He's got a hut nearby. If you follow the right bank of the Rock Tower Pond, you'll find it hidden in the reeds. Would you happen to know where I could find these? என்ன ப்ரோ என்னமோ They சொல்றா? often swim at the other side of the Rock Tower புசு Pond. பிடெக்ஸ் முனியம்மா. அப்படிதான் ப்ரோ இருக்காவ. Any other news? Recently, a bunch of charcoal burners who have their kilns on the hill above the Kerchak Pond came here to have a beer. I started talking to them and they told me they almost didn't make it. Why? They said a pack of wolves came after them. Aren't wolves afraid of people? That's what I thought too. It's strange. Did they tell you where it happened? In a gorge above the Rock Tower Pond. They noticed the wolves watching them from the rocks. If you climb up those rocks, you'll be able to see the whole pond from there. Do you have any more news? By the way, we've put together this wee fight club here. Would you like to try it? That sounds good. What's it about?
It actually came about by chance when the miller Crazel and me bet on who has the stronger hired hands. Then other blokes from the village joined in, and it's become somewhat of a tradition. By the way, old Oldram from Zheleov keeps complaining about the Takovites. If you go and see him, I'm sure he'll tell you more about it. But, well, he takes a bit of getting used to, though. Oh? What do you mean? You'll see. I mean, here, and that's pretty much everything. Thanks, innkeeper. அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம் பார்த்துட்டு வரேன் ரைட்டரா. Show me your wares. Why are you wasting my time if you don't want anything then? Don't be a coward. ஓகே, இப்போ இங்க வந்து ஃபாஸ்ட் டிராவல் வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆமா ப்ரோ, இங்க ஃபாஸ்ட் டிராவல் வந்துருச்சு. நம்ம போயிட்டு இங்க ஜேக்க போய் சமாதானப்படுத்திட்டாங்க. You seen armed men surrounding Sam. ப்ரோ ஃபாஸ்ட் டிராவல்லே இப்படி கேக்குது ப்ரோ. Now you're gonna get it. Fuck! I'll kill you! I'll rip your arse open! இல்லடா, நான் சண்டையே போட விரும்பல. அண்ணன் ஃபாஸ்ட் டிராவலே பண்ணி போயிடுறேன், விட்டுருங்க. ப்ரோ ஃபாஸ்ட் டிராவல் பண்ணும்போது கூட ஒரு இடத்துல நம்ம மிஸ் பண்ணிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்காது. நம்ம போகவும் செய்யலாம், இல்லை டேரக்டாகவும் போகலாம் போல ப்ரோ. இங்கே ஃபாஸ்ட் டிராவல் இருந்துச்சுன்னா முடிச்சதுதான் ப்ரோ. இல்லை ப்ரோ, மிஷின் போயிருது ப்ரோ. அதான் ஃபோக்கஸ் எனக்கு பரவாயில்ல, போயிட்டு எவன்கிட்ட போய் பேசணும்னு தெரிஞ்சுச்சுல, பொறுமையாக பேசிக்கலாம். ஓகே, இல்ல நான் இங்க போயிட்டு இந்த பவளமணி வீட்லயே போயிட்டு தூக்கத்தை போட்டு சேவ் பண்ணிடுறேன். சேவ் பண்ணிடுவோம். இன்னைக்கு ஆடினது போதும். மணி 6 கீழே போய் வீட்டுல அட்டன்ஸ் போற டைம். இல்லைன்னா வச்சுக்கோங்களேன், என்ன எங்க அம்மா ஆட்டி பொழந்து சின்ன அள்ளிடுவாங்க. நான் போயிட்டு வந்துடுறேன். அவங்க வீட்டுக்கு நீ எதுக்கு போறடே? இங்கதானே பெட் இருக்கு. இப்ப அடுத்து வரும்போது தூங்கி எந்திரிக்கணும்னா இங்க மேல பெட் இருக்கு, தூங்கி எந்திரிச்சுக்கலாம், லைஃப் ஏறிடும். சரி, ஓகே காய்ஸ், இன்னைக்கு நான் லைவ் என்ஜாய் பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த கேம் வந்து ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு ஆக்சுவலி. இந்த மித்த கேம் மாதிரி நீ போயிட்டு வந்துட்டு கிரைண்ட் அடி, லெவல் ஏத்து, இந்த வெப்பன் இவ்வளவு காசு, அந்த ஆர்மர் அவ்வளவு காசுன்னு ரெகுலர் ஆர்பிஜி கேம் வைக்காம கிட்டத்தட்ட ஒரு பர்சனோட லைஃப் ஸ்டோரியே கேமா வச்சிருக்காங்க. நமக்கு ஃபீல் இருக்கணும், நம்ம உணரணும் அப்படின்றதுக்காண்டி FPPல வச்சிருக்காங்க. நான் ரொம்ப நல்லா என்ஜாய் பண்றேன் இந்த கேம். எது சைடு குவெஸ்ட் எது மெயின் குவெஸ்ட்னே தெரியல, எல்லாமே நல்லா ஒரே மாதிரியே போகுது. அது இப்ப நீங்க சாம்பிளுக்கு பார்த்திருப்பீங்க, ஒரு மிஷின் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை, அன்எக்ஸ்பெக்டடு. யாராவது ஜாக்கேன்னு ஒருத்தர் இருக்கான், அவங்களுக்கு வந்து மிட் ஒய்ஃபா இருந்திருப்பா போல இருக்கு. அவனுக்கு இன்னொரு இதுக்கு பிறந்த பையன் இருந்திருப்பாங்க போல. இவ வந்துட்டு அவன் பையனை கொண்டதான் அவங்க சொல்றாங்க. சோ அந்த பகையில அவங்களுக்குள்ள அடிச்சுக்கிறதுக்கு நடுவுல இவ இருந்திருக்கா. ஸோ இவளை பயமுடுத்தணும், இந்த கிளவிய டார்ச்சர் பண்ணணும், இரிட்டேட் பண்ணணும்ன்றதுக்காண்டி ஏதோ பண்ணியிருக்காங்க. அது வந்து விபரீதமாகி அந்த ரோமன்ற ஒருத்தனை வந்து கொண்டுட்டாங்க. அதான் இவன் சொல்றா, எப்படியோ இப்ப சாவுக்கிங்களை பழிவாங்க வருவான், நீ அவனை கொன்றுன்ட்டு. நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம்னா, நான் பேசி சால்வ் பண்றேன், சமாதானப்படுத்துறேன்ட்டு.
இதுக்கு நடுவில் நம்ம நாயை வேற காணோம், அது வேற ஒரு பக்கம் போய் தேடணும். ஸ்டோரி மிஷின்ஸ் எல்லாம் அப்படியே லீட் ஆகி போயிட்டே இருக்கும். வெட்டிங் பார்ட்டி இருக்கும், ஒரு ராஜா வருவான், அவன் கிட்ட ஒரு மெசேஜ் நம்ம வந்து கொடுக்கணும். அதுக்காக தான் இங்க வந்திருப்போம். அதுக்கு நடுவில் இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு அதுக்கு போக போறோம். சரி, ஓகே காய்ஸ், எல்லாரும் என்ஜாய் பண்ணிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். கிளாசிக் ப்ரோ, அடுத்த லெவலில் மீட் பண்ணுவோம். பாய் பாய், சி யூ. ஓகே மாடரேட்டர், டாடா பேபி, சி யூ. இந்த லைவ் இதோட முடிச்சுக்கலாம். சேவ் பண்ணிட்டு நாளைக்கு மீட் பண்றேன் காய்ஸ். பாய் பாய், சி யூ. தேங்க்யூ ஃபார் லவ் அண்ட் சப்போர்ட். போயிட்டு வரேன். நல்லா இருக்கேன் மிட் ஒய்ஃபா இருக்கும்டி, மானகட்ட மாடரேட்டர் பரதேசி பையனை. ஓகே நண்பர்களே, நாளைக்கு மீட் பண்ணலாம். பாய் காய்ஸ். மிட்வைஃப்ங்கிற கான்செப்ட் நல்லா இருக்கே, யூஸ் ஆகும். நான் கேட்டீங்கல்ல பேசுனத.